Department of Environmental Engineering and Department of Mechanical Engineering at Kathmandu University, in collaboration with Water at Nepal, organized a regional WAS training 2013. This video presents briefly about the training. I am Shrestha, Kathmandu Vishwavidyalaya, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering को Associate Professor विभागीय प्रमुख हामीले यस काठमाडौँ विश्वविद्यालय र वाटर एट नेपालसँग सहकारी गरेर विगत वर्षदेखि यो वास सम्बन्धित ट्रेनिङ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मूलतः हाम्रो यसमा हाम्रो सहकार्य गर्नुको प्रमुख तात्पर्य के थियो भन्दाखेरि अहिले वास सेक्टरमा विभिन्न किसिमको मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोचहरूमा हामीले इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन अर्थात् इन्जिनियरिङ एप्रोचबाट वासलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, त्यसको इमर्जिङ टेक्नोलोजीबारे के हो भनेर अप टु डेट इन्फर्मेसन यो प्र्याक्टिसमा लागिरहेका हाम्रा वासका प्र्याक्टिसनर्सहरूलाई हामीले ट्रेनिङ दिन जम्मा गरेका छौँ। त्यसमा देशभरिका विभिन्न निकायहरू विभिन्न स्थानबाट चाहिँ वासको लागि तालिम आइरहनु भएको छ। आजबाट 3 दिनसम्मको ट्रेनिङ सञ्चालन गर्छौँ। मूलतः वासमा सम्बन्धित भएका र स्पेसली पोलिसी लेभलमा पनि टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन गरेर वासलाई कसरी एउटा यो शताब्दीको लक्ष्य अनुसार वासको सेनिटेसन, हाइजिन र वाटर सम्बन्धी पोलिसीहरूलाई र यसलाई चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मूल नाला जुन किसिमले लागिएको छ त्यसलाई टेक्निकल इन्टरभेन्सन गरेर यसलाई स्थापित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सहकारी गर्दछौँ। र यसको लागि अहिलेसम्म भएका विश्वविद्यालयमा गरेका अनुसन्धान, विश्वविद्यालयमा प्राप्त गरेका टेक्नोलोजिकल एचिभमेन्ट्सहरूलाई जनसामुन्ने ल्याउने र यसलाई चाहिँ एउटा सहकारी गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्नको लागि हामीले सहकारी गर्दैछौँ। र कालान्तरमा गएर वासको एउटा हब, टेक्नोलोजिकल हब चाहिँ केयुमा स्थापना गर्नको लागि के कस्तो किसिमको हामी सहकारी गर्न सकिन्छ भन्ने योसँग सम्बन्धित सबै स्टेक होल्डरसँग हामीले यो तालिमले मौका दिनेछौँ। र यस तालिम कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न वास सेक्टरमा कार्य गर्नुभएका प्रकाण्ड विद्वानहरू र त्यसका टेक्नोलोजिस्ट रिसर्चरहरूलाई हामीले यसलाई एक थलोमा भेला गर्ने जम्मा गरेका छौँ र त्यसैबाट चाहिँ हामी तालिम सञ्चालन गर्नेछौँ। धन्यवाद। And an agreement to promote WAS sector with a place beyond those working in the WAS sector. WaterAid has been working in drinking water, sanitation and hygiene for the last 25 years. With this duration, we realized that working together with the sector ministry and the sector expert alone is not sufficient to build a momentum on the need of urgency for the water and sanitation. And we strongly believe that the role of academician is of high importance to bring in new innovative approaches and technologies. That's why we came into agreement with KU. Firstly, to have a technology that is affordable by the community at large, and that is it's unique to Nepal itself. Which institution can bring this new technology and carry over this technology to the larger mass? And we thought Kathmandu University is the best position. On that note, we have one as a first beginning training program. A few months, it's about 1 year, right? Yeah. The vision of this training program is that let's develop Kathmandu University as a center of excellence of drinking water and sanitation technology and compete with the international universities as well, bringing a larger vision that KU can be positioned together with the WaterAid, that it brings as a technological expert and a center of excellence in the long run in the Asia region and then probably in the global region as well. So this second phase training program, I see a very exciting figures with all these smiling faces in this room, and I believe that this training program will carry a new momentum, new vision, and would of course be very helpful not only to you and not only to the Kathmandu University but to WaterAid as well. And in the long run,
is to the sector, to the Nepalese people who have suffered for the absence of appropriate and affordable technologies in Nepal. 14 million people are waiting for affordable and accessible sanitation access in Nepal, and about 6.8 million people are waiting for the affordable water technologies. So here you are who can provide those services, affordable and accessible technology, and wish you all the good luck and best wishes for this training program, and thank you very much. Yes, respected Dean, Sir, Professor Manandhar, Sir, Professor Dr. Bola Sir, Dean at School of Engineering and School of Science, Dr. Maske, Dr. Khatiwada, Mr. Lohani, Prof. Sanjay, Sir. Let me express my feelings of both of thanks before we start the program. In fact, we have not offered anything yet, and just to extend some kind of service formality. In fact, we are exactly trying to look, as Robin sir has rightly said, the Kathmandu University is trying to be a hub for wash technology, wash-related technology. And last year we organized this program in collaboration with several wash-related sectoral organizations, including WaterAid, SNB, and Practical Action, and so many other organizations are also involved. And this year we are also trying to do as a second regional training program, and this program is specifically targeted towards the WASP practitioners. And I'm very glad, compared to last year, we do see this time, as we announced in our program, we do see a lot of young faces, and most importantly, the ladies and female. The gender equity I do see, compared to last session, we are seeing a lot of lady participants coming over here for this special training program. And we really appreciate for the kind of proactive approach the ladies participants are taking, and we are very much fortunate, because there is a saying, in Nepali पनि भन्छ नि, कुनै घरमा आमा बहु शिक्षित भयो भने छोराछोरी शिक्षित नै हुन्छ भन्ने कुरामा ग्यारेन्टी हुँदैन, तर यदि आमा शिक्षित भइन् भनेदेखि डेफिनेटली उसको छोराछोरी पनि शिक्षित हुन्छ भन्ने कुरा, यो वास भन्ने कुरा घर घरबाट सुरु गर्ने। यहाँ सायद भोलिदेखि यहाँहरूले हेर्नुहुनेछ विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजी, जसमा यो हाउस होल्ड फ्रेन्डली टेक्नोलोजिजको बारेदेखि लिएर विभिन्न किसिमको लार्जर स्केलमा पनि प्र्याक्टिकल एप्रोचमा कसरी युज गर्न सकिन्छ, वासलाई घर घरबाट कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ भन्ने बारे पनि हामी छलफल र त्यसको बारेमा हामी सम्वाद गर्नेछौँ। र यो कुराहरू यहाँहरू लिएर अघि रविन्द्र भनेको 17 मिलियन पिपुललाई हामीले टार्गेट गर्यो, त्यो एउटा बृहत्तर रूपमा त्यो लक्ष्य हाम्रो छँदैछ। त्योभन्दा पनि प्रत्येक घर जतिजना, आज हामी 30 जना पार्टिसिपेन्ट्स छौँ, हाम्रो 30 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई आज हामीले स्थान दिन खोजिरहेका छौँ। विभिन्न अर्गनाइजेसनबाट हुन्छ, यहाँहरू सायद यसपछि लगत्तैपछि केही हामी पार्टिसिपेन्टहरू अलिकति हामी वेट गरिरहेका छौँ। यसपछि हामी लगत्तैपछि यहाँहरूको अलिकति परिचय पनि दिन्छौँ होला, र त्यसपछि हामी त्यसको लगत्तैपछि हाम्रो रिसोर्स पर्सनबाट चाहिँ कार्यक्रम सुरु हुन्छ। त्यसकारण आजभन्दा भोलि मेरो एउटा लेक्चर पनि छ, आई विल बी विथ यु अलङ विथ सन्जय सर, अरू फाइल रिसोर्स पर्सनको पनि। त्यसकारण यहाँलाई म एउटा कुरा के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि होलीको समयमा यो सबै टाइमलाई पनि तपाईँले ख्याल गर्नु, यो ट्रेनिङको महत्त्व र गरिमालाई महसुस गरेर यहाँसम्म आएर तपाईँले जुन किसिमको यसलाई एउटा भनौँ न, एउटा इभन फिस पनि तिरेर कुनै किसिमको त्यो भने एउटा यसको शुल्क सबै तिरेर यहाँले जुन किसिमको तत्परता देखाइरहनु भएको छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी इन कोलाबोरेसन वाटरएड नेपाल, हामी यहाँको आकाङ्क्षा अपेक्षालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्छौँ भन्ने किसिममा हामीलाई जाँगर छ, र त्यो हौसला पनि छ, र साथै यसलाई हामीले एउटा जिम्मेवारीको रूपमा पनि महसुस गरेका छौँ। त्यसकारण सबै दिन सरहरूको यो सहभागिता, उहाँहरूको व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँहरूलाई हामी उहाँहरूसँग बसेर जुन विश्वविद्यालयलाई एउटा वासको एउटा इमर्जिङ टेक्नोलोजीको हबको रूपमा क्रिएट गर्ने भन्ने किसिमको एउटा एक किसिमको मौन रूपमा उहाँले जुन किसिमको सङ्कल्पहरू प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि हामी डिन सरहरूको एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथै यहाँहरूको आगामी दिनमा पनि मार्गनिर्देशन र हामीलाई यस्तै किसिमको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ, जस अन्तर्गत हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय सधैँ एउटा नयाँ विधामा, एउटा नयाँ क्षेत्रमा स्थापित गर्ने जुन अहिलेसम्मको हाम्रो एउटा ऐतिहासिक कदम छ, त्यसमा वासलाई पनि एउटा नयाँ क्षेत्रलाई स्थापित गर्नको लागि यहाँको सहयोग साथ र हामीलाई चाहिँ सद्भाव प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामी अपेक्षा गर्छौँ। यदि भन्दै डिन सरहरू र एचओडी हेड अफ डिपार्टमेन्ट र वाटरएड र सम्पूर्ण रिसोर्स पर्सनहरूलाई अग्रिम धन्यवाद दिँदै, हुन त कार्यक्रम सुरु हुनु बाँकी नै छ, अग्रिम धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै यहाँहरूको 4 दिनको खेलको बसाइ
भोलि त हामी खेलिँदैन होला तर भोलि जस्तै टेक्नोलोजिकल भोलि हामी खेल्छौँ है टेक्नोलोजिकल हामीले विल हेभ अ लट अफ इन्टरेक्सन इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजिकल वाद विवाद त्यो गर्छ होला त्यसको लागि यहाँको सद्भाव सहयोग र भोलि गएर काठमाडौँ विश्वविद्यालय यस्तो ठाउँमा गएर हामी यस्तो ट्रेनिङ लिएछौँ भनेदेखि यहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा एक्सटेन्सन र प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ विश्वास केयर वाटर कोलाबोरेसन भएर चाहिँ म उसमा पार्टमा चाहिँ म रिसर्चहरूमा काम गरिरहेको छु अनि यसको यो 4वटा पार्टमध्ये चाहिँ यो वाटरसँग गरेपछि पार्टमा चाहिँ यो वास ट्रेनिङ पनि हाम्रो पार्टमा चाहिँ यो चाहिँ भन्दा 3 वर्षको हाम्रो अनुमान जस्तो भएको छ यसरी कस्तो हरेक वर्ष चाहिँ वास ट्रेनिङको चाहिँ स्केल अप गर्दै गएर तपाईँको नेसनल लेभलबाट स्केल अप गर्दै गएर नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले बाहिरबाट रिसर्च गरेर उसमा चाहिँ जुन प्याटर्नमा चाहिँ ग्रो गरेर जाने प्याटर्नमा चाहिँ गरिरहेको छौँ अनि फर्स्ट इयरमा चाहिँ जेनरल बिल्डअप जस्तो मात्रै गरेको थियो भने अहिले अब यो सेकेन्ड टाइममा चाहिँ त्यो बिल्डअप अनि त्यो चाहिँ वासको चाहिँ रिसर्च र टेक्निकल सेक्टरमा चाहिँ अलिकति फोकस गरेर त्यस मेनली चाहिँ वासकै फिल्ड बेस्ड प्र्याक्टिसहरूले बोलाएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गरेको छ मैले चाहिँ I'm Alfa Thapa. I'm a recent graduate of environmental engineering from Kathmandu University. नमस्ते म विकास मसिना म पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ग्रेजुएट Namaste, I am Amita Karna, recently completed my civil engineering from Advanced College of Engineering and Management, affiliated to Tribhuvan University. नमस्कार म इन्द्र प्रसाद दाल म नेपाल रुरल डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट प्रोटेक्सन काउन्सिल संस्थाको पार्टिसिपेन्ट कृष्ण पुरी चिएफ नेपालबाट रिप्रेजेन्ट Hi everyone, I'm Yogesh Shah. I'm a public practitioner and freelancer. I'm Manandhar and just an MS first student at Kabindra University. Speak a bit loud, please. Hello, my name is Acharya and I'm studying MSc in Kathmandu University. My name is Gautam and I'm studying MSc first year. My name is Rajbhandari and I'm doing my master's first year in Kathmandu University. Rajbhandari, student of Masters in Environmental Science and Natural Resources, Kathmandu University. Good morning everyone, I am Acharya and I am doing Masters in Environmental Science and Natural Resources, Kathmandu University. Namaskar, I am Alka, Environmental Science, Masters first year. Good morning, my name is Anisha Brother and I am studying Masters in Environmental and Natural Resources at Khanna University. Good morning everyone, I am Anandita Gurung and I am studying Environmental Science and Natural Resources at Khanna University. यहाँ सबैलाई नमस्कार म श्रद्धा हेर्गी केयर नेपालगञ्ज कालीकोट पेज नमस्कार म हर्क सुनवार आरएसडीसी मा काम गर्छु बालका यहाँ सबैलाई नमस्ते म भिन्द्र श्रेष्ठ म वर्ष आरसीआईमा कार्यरत छु यो सबैलाई नमस्कार म चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ फार्मेसी काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा लेक्चरको रूपमा काम गर्छु र म यो वर्कसपबाट चाहिँ फार्मास्युटिकल सेक्टरको वेस्टहरूलाई चाहिँ कसरी योसँग लिङ्क गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा इच्छुक छु म नमस्ते मेरो नाम प्रतीक स्याङ्देन म चाइल्ड नेपाल सबैलाई नमस्ते मेरो नाम रोशन श्रेष्ठ म चाइल्ड नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु Namaste, I am Prof. Namaste, recent graduate of Kathmandu University. Hello, I am Swarna Shah. I am a fresh graduate of environmental engineering from Kathmandu University. My name is Sanjay. I am a recent I completed my graduation from Kathmandu University in environmental engineering, and currently I am working as environmental engineering in integrated consultancy Nepal. Thank you. Namaste, my name is Sunil Prajapati. I am Kabir graduate. नमस्ते मेरो नाम चाहिँ अर्जुन ल्यालो म चाहिँ भर्खरै फिनल्यान्डको कम्पेयर युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीबाट चाहिँ वाटर एन्ड वेस्ट वाटर इन्जिनियरिङमा लाइसेन्स डिग्री सकेर नेपाल आएको छु अहिले चाहिँ म इन्डिपेन्डेन्टली यो नेपालमा चाहिँ ग्रे वाटर हाउसहोल्ड ग्रे वाटर प्रडक्सनलाई चाहिँ कसरी एग्रिकल्चरमा रियुज गर्न सकिन्छ भनेर रिसर्च गर्दैछु धन्यवाद सबैलाई नमस्कार म सर्वकेश श्रेष्ठ वाटर नेपालमा अर्बन प्रोग्राम म्यानेजरको रूपमा काम गर्छु नमस्कार फेरि एकपल्ट म रविलाल श्रेष्ठ वाटर एडमा रिसर्च एडभोकेसी सेक्सनमा काम गर्छु म छुट्याएँ कि म चाहिँ कविन्द्र विक्रम कार्की सहर विकास मन्त्रालयमा
अनि गभर्मेन्ट शाखामै काम गर्छु सायद त्यसैले गर्दा यहाँ चाहिँ यो सम्बन्धित सेसनमा The first session of the first day was delivered by Mr. Kabindra Karki, Senior Divisional Engineer from Ministry of Urban Development. He presented on monitoring and evaluating aspect of water sector in Nepal. Mr. Nanda Khanal, Senior Divisional Engineer from Ministry of Urban Development, was the second speaker. He presented on WAS policy guidelines. Another session of first day was delivered by Mr. Binay, Shah, WAS and sanitation expert from ICUN. He trained the participants on technical and sectoral overview of WAS sector in Nepal. Fourth speaker of the session, Mr. Rajaram Pote, consultant KUKL, trained the participants on PID initiatives on wastewater management technology in Kathmandu Valley. Mr. Dinesh Manandhar, research fellow at KU and NGS, spoke on solid waste management. In day 2 session, Dr. Bimprasad Shrestha, Associate Professor from the School of Engineering, presented on replication and upscaling of bioelectrification for street lighting through agricultural and livestock waste. त्यो व्यावहारिक कठिनाइलाई हामी या भनौँ त्यो प्रोजेक्ट पाउने यो कुरा यहाँले चाहिँ एकदम जुन कि लेभल तपाईले काम गर्नुहुन्छ प्रोजेक्ट पाउनको लागि चाहिँ हदै सकेर चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ लक्ष्य भनेर त्यहाँ तयार भएको चाहिँ उलाई चाहिँ महसुस गराइदिन्छ के त्यहाँ The particulates, the dust particles of different origin, when we are using the biological fuel, biomass, which is the most common type of the fuel source in our society, more than 80% even now are using that. The particulate matter goes more than 1000 microgram per meter cube. And if you look at the standard, this is American standard. Even in ambient condition, the standard in Nepalese context in Kathmandu is only 120 microgram per meter cube. So you can imagine what is the extent of the dust particle that is going inside our lungs. Particularly in our case, most people living in the rural areas using biomass fuel and the ventilation system, house system is not that good that it helps to exhaust the polluted air from inside. Next. In Nepal, under 5 deaths by cause, and you can see the number 1 is acute lower respiratory infections, and the diarrheal disease comes next. Okay? There are many other causes also, but these are the major 2. So they are going parallel. Next. And among the adults too, you can see heart disease followed by COPD. Because these particles starts depositing in your respiratory tract and then in the alveolus, and in course of time when you are adult, when you are aged, then it starts giving you implications, even if you are tolerant when you are young. So, COPD becoming one of the major cause of death in Nepal and may almost all along with the heart disease. And here also you can see household diseases, household air pollution for global values. In the global scale also it is quite high. Blood pressure is number 1, but this is almost 3 or 4 position. So the point is, this is coming up as a very important aspect and issue which we need to address anywhere, either in the rural or in the urban aspect, for the general population. It's not a very specific kind of disease like what we talk for some other disease. It's a common issue, common problem, and all of us has to deal with as a issue for general sanitation and general hygiene. So there are some other examples. I think now I can escape this. Yeah, let's go next. And now you can see this is about the cooking with solid fuels, and in our context in 2010, in terms of percentage in Nepal,
summer here is, you can see, is 76 to 95%. It's in a very high position. Next. So, talking about Nepal's biomass use for cooking, 2010 it was 82%, and if you compare in the South Asian countries, India and Pakistan has very much enlisted. They have done most for the gases, and number of people increasing each year shift to modern fuels appearing slower than population growth. So this is a very important point. In the urban areas, also in the semi-urban areas also, or even the rural areas, now there is a trend of using gas, either biogas, because we all know more than 6 lakhs of the biogas plants are being installed in different parts of the country, and people are using that. And also in the city areas now we are using the commercial gas. So the number increasing, but in terms of percentage of population that is using fossil fuel, the biomass fuel still is higher, because this growth of the gas use or other source of energy use is not matching with the population growth rate, and so it appears lower. Okay, so what is also important is, in one hand, of course, the numbers matters, but the percentage is also very important to look at a very comprehensive picture. Next. So these are the 5 major diseases for the adults and the children which are being found associated for the air pollution or smoking, indoor or outdoor. There are lung cancers, COPD, cataracts in the eye, and the cardiovascular diseases, and pneumonia, which is a very common phenomenon among the children. So, health implications or the respiratory diseases are one of the top risk factors in the world for ill health and in South Asia. So it is to be there, we need to give attention over there. This is the most important environmental risk factor among all examined in the particular study I mentioned earlier. It has the biggest impact in adults, 3 million premature deaths among the adults. Not only we are continuously exposed to more and more air pollution, because it is the Asia, and particularly South Asia, where the urban areas are growing. Even in Nepal, only Kathmandu Valley, it's not only Kathmandu Valley, Iteri is becoming very big, Hetera is becoming very big, and a lot of industrial and other activities are going on. Vehicles are flying, and so the exposure to pollution is very much enhanced over there. So they are very much, because of this urbanization, people coming from the rural to the urban areas exposed more and more to the air pollution and things. And for children also, it is still important, 500,000 deaths, and out of these, about 1/3 is Dalits. So indoor air pollution, in addition to what implication it does, for outdoor air pollution, we normally blame for either for the vehicles or for the industries, like brick industry in Kathmandu. But the indoor air pollution, ultimately it escapes out from the house and contributes largely to the ambient pollution also. So it is one of the major contributor, which I think in the what we call for that source inventory, it is not being calculated yet in our context. And the impact is going down slowly because background health conditions is improving, and actual number of people affected is not going down because, as I said, the number of the population growth is not matching with the improvement we are doing with the improvement in the fuel consumption. So, we need to keep our home healthy. There are many dimensions. I will focus on the air pollution dimensions. Indoor air quality is important because we breathe about 5,000 gallons of air daily and spend 90% of our time indoors. Everyone's health is affected by indoor air quality, but children and the elderly are at high risk of adverse effect. And indoor air quality problems can be life-threatening, such as exposure to carbon monoxide, and we all know during the winter a number of accidents happens. Dr. Nawaraj Khatiwada,
Associate Professor from Department of Environmental Science and Engineering, trained the participants on water supply technology and innovation. Mr. Sunil Lohani, Assistant Professor from Department of Mechanical Engineering, delivered his presentation on high-rate anaerobic digestion for wastewater treatment and biogas production. Next session was delivered by Madam Sabita Aryal Khanna, Assistant Professor from Department of Environmental Science and Engineering. Her session was on WAS in IWRM, experience of IWRM in Durlang. नमस्ते म हासा मल्ल केयर नेपालबाट आएको हामी पनि इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा काम गर्छौँ यसमा पनि वास एउटा कम्पोनेन्ट गर्छौँ नमस्कार म श्रद्धा योगी म पनि केयर नेपालमा काम गर्छु कालीकोटमा र हामी पनि उहाँले भने जस्तै सेम हो इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्ट चलाउँछौँ र एउटा कम्पोनेन्ट वासको हो नमस्ते म शुभा विका म केयर नेपालमा सुर्खेतमा काम गर्छु काम गर्ने त हाम्रो सबै एउटै नै हो हैन हामीले वासमा पनि काम गर्छौँ म श्रेष्ठ म चाहिँ वास आरसिएम भन्ने एउटा एनजिओमा कार्यरत छु हाम्रो एनजिओले चाहिँ वास सेक्टरमा भएको लर्निङ एक्सपिरियन्सेसहरूलाई चाहिँ सेयरिङ र त्यसलाई डकुमेन्ट गर्ने काम गर्छौँ नमस्ते म सुशीला मानन्दर म चाहिँ वाटर एडमा काम गर्छु म चाहिँ वाटर एडको अर्बन प्रोग्राम अफिसर हो वाटर एड भन्ने बित्तिकै वाटर एन्ड स्यानिटेसनमा चाहिँ बेसिकली फोकस भएर हामी काम गर्छौँ सर पनि अब पार्टिसिपेट गरिदिइहाल्नुहोस् नमस्कार म खगेन्द्र आचार्य भाषा तथा आमसञ्चार विभाग Mr. Namaste Lal Shrestha was specialist, trained the participants on sanitation, surge, thought and action in the first session of day 3. Mr. Bijendra Shrestha, researcher at Kathmandu University, was the next speaker. He delivered a session on research on biomass. On the fourth day, Mr. Kiran Darnal, Dr. Sumitra Amatya, Mr. Khagendra Acharya, and Mr. Kabir Rajbhandari delivered their sessions. नमस्ते म अमिता कर्ण म चाहिँ सिभिल ब्याकग्राउन्डबाट हो यो वास ट्रेनिङ भन्ने जुन छ नि त्यसको मेन चाहिँ वाटर सेनिटेसन र हाइजिन सेक्टरमा रहेछ जुन कि हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको सब्जेक्ट वाटर सप्लाई र सेनिटरी इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड छ त्यसको लागि मलाई आउन मन लाग्यो हैन अनि फाइदा पनि धेरै भयो हैन मैले धेरै कुरा जानेको कुराहरू पनि राम्ररी मोडिफाई भयो जस्तै लाग्यो हैन र म त काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई र वाटर एडलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म शुभा विक म यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन वास ट्रेनिङ भनेको अहिलेको यो समयमा चाहिँ एकदम समय सान्दर्भिक किनभने 2017 सम्म अल नेपाललाई नै यो खुला दिशामुक्त घोषणा गर्नको लागि यो वास ट्रेनिङले चाहिँ एकदमै ठुलो सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ विशेष गरेर चाहिँ अब नेपालमा अहिले हामी दुर्गम क्षेत्रमा त्यो माथि पनि मध्यपश्चिमाञ्चलमा अहिले तपाईँ सरसफाइको क्षेत्रमा र ड्रिङ्किङ वाटर र हाइजिनिकको सेक्टरमा हेर्ने हो भने एकदमै पुवर छ यो जुन हाम्रो 4 दिनको ट्रेनिङ जुन एउटा केयुले आयोजना गरेर जुन एउटा मलाई पार्टिसिपेट हुने अवसर दियो यो ट्रेनिङले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर चाहिँ संस्थागत हिसाबले जुन लक्ष्य र उद्देश्य लिएको छ त्यो पूरा गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सहयोग पुग्नेछ र यो ट्रेनिङ चाहिँ वास्तवमा एकदमै राम्रो र मेरो लागि एकदमै राम्रो भएको छ र सम्पूर्ण हाम्रो केयर टिम पनि केयुलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हस्त थ्यांक यू My name is Yogesh Shah. I'm a WAS trainee here in this regional WAS training. And regarding myself, I'm a public health practitioner. I'm a freelancer kind of guy, not really associated with any organization right now. But I think for a public health practitioner, the importance of WAS is quite remarkable. And I thought of taking this training because it may open the doors for many opportunities in public health sector, because WAS has been an increasingly important concept in preventing people from
different sorts of diseases, and lots of work UNICEF has been doing in this area, lots of work other global health organizations have been doing, and as particularly for me as a young professional, I think this training has got much to offer, and that's why I decided to participate. Regarding the expectations, I think the activities that were conducted over the past 2 days were pretty much rewarding, and I think that much of the expectations were fulfilled, and I'm looking forward for still some more resources, some sightseeing, and some practical implications of the WASH technology, and at how it's been docked with engineering concept, which is the whole sole concept of this training. I'm looking forward to a much elaborated session, and I wish all the best for the training and all the efforts that the volunteers, the resource persons, and all others have played to make it successful. I wish all the best for this program. Thank you very much. मेरो नाम इन्द्र प्रसाद दाहाल, म नेपाल रुरल डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन काउन्सिलको पार्टिसिपेन्ट हुँ। गत साल पनि मैले यो कार्यक्रममा भाग लिएको थिएँ। यसबाट वाटर सैनिटेसन एन्ड हाइजिन ओभरअल वास प्र्याक्टिसको बारेमा नेपालमा के छ भन्ने कुराहरू मैले जानकारी लिएको थिएँ र सोही अनुसार ती कुराहरूको आधारमा कार्यक्रमहरू फर्मुलेट गर्ने, फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गरेको थिएँ र त्यो मलाई इफेक्टिभ लागेर मैले यो कार्यक्रममा यो सालमा पनि सहभागी बनेको हुँ र स्पेसल्ली यहाँ चाहिँ अब वाटर सैनिटेसन हाइजिन सम्बन्धी सबै अब सरकारी सेक्टरदेखि पोलिसी लेभल इम्प्लिमेन्टेड रिसर्चर सबै एउटै टेबलमा जम्मा गरेर कहाँ के कसो भएको छ भन्ने कुरा जानकारीले एउटा हामी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन युनिटमा काम गर्दा के गर्नुपर्ने हो, अहिले के भइरहेछ र अब हामीले के गर्नुपर्ने हो, एउटा आफूले टार्गेट सेट गर्न सकिने र काम गर्ने एउटा एक्टिभिटी सेलेक्ट गर्न सकिने, ओभरअल भन्दा कम्युनिटीमा चाहिने कुरा के हुँदो रहेछ र कुन कम्पोनेन्ट हाम्रो प्रोग्राममा मिलाउन पर्दो रहेछ, नेसनल टार्गेट के हो, अहिलेको एचिभमेन्ट के हो, अब 1 वर्ष 2 वर्षमा के फुलफिल गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा थाहा नभइकन हामीले बनाएको प्रपोजल इफेक्टिभ नहुन सक्छ। यो पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ मलाई यो यस्तो किसिमको एउटा यो सिक्ने नेटवर्किङ भनौँ एक्सपिरियन्स या टाइपको नेटवर्किङ टाइपको यस्तो प्रोग्राम चाहिँ अत्यन्तै युजफुल भएको मैले मानेको छु। हजुर, मेरो नाम चाहिँ बलराम नेपाली है। प्रोग्राममा खासमा भन्ने भने वाटर सेक्टरको चाहिँ अलिकति इन्टिग्रेटेड प्रोग्रामहरू र त्यसपछि न्यू टेक्नोलोजीहरू के रहेछ र त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी भयो होइन। र त्यसले गर्दाखेरि अब यो वाटर सेक्टरको चाहिँ वाटर अथवा वास सेक्टरको चाहिँ क्याम्पेनरको रूपमा चाहिँ अलिकति इन्करेजमेन्ट र त्यो किसिमको चाहिँ काम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि खुसी लाग्यो। प्रोग्राम खास गरी के सोच बनाएर आएको थियो भने वास सेक्टर हो, अनि स्पेसिफिकली भन्दाखेरि वाटर एन्ड सेनिटेसन हाइजिन हेल्थ सेक्टरमा अलिकति फोकस भएको र सोसल मोबिलाइजेसनमा फोकस भएर काम गर्नुपर्ने मेरो हिसाब सोच बनाएर आइरहेको थिएँ र पछि पनि यही सेक्टरमा गएर विभिन्न ठाउँमा ट्रेनिङ्सहरू अर्गनाइज गर्ने, तालिमहरू गर्ने, त्यही नलेजहरू बुझ्ने, वास ट्रेनिङ के कस्तो रहेछ। तर मैले बुझ्दाखेरि यहाँ बस्दाखेरि धेरै कुराहरूसम्म मैले लर्न गरेँ। त्यही पनि केही कुराहरू जस्तै अलिकति इन्जिनियरिङ एस्पेक्टमा चाहिँ धेरै फोकस भएको हुनाले अलिअलि सानोतिनो कुराहरू बुझ्न गाह्रो भयो। खासै ट्रेनिङ भन्दाखेरि युजफुल नै छ, इफेक्टिभ नै छ, राम्रो छ। म कृष्ण अमाल केयर नेपाल हुम्ला जिल्लाबाट आएको। प्रोग्राममा वास सेक्टरको लागि धेरै युजफुल छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि व्यावहारिक रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय एउटा रणनीति र राष्ट्रिय नीतिलाई पोलिसीलाई पनि चाहिँ एउटा चाहिँ मेकअप गर्ने किसिमले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि म मात्र नभएर सम्पूर्ण सहभागीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग लिएका छन् भन्ने मलाई चाहिँ आशा लागेको छ। The 4-day Regional WAS Training 2013 ended formally with the certificate distribution. Professor Dr. Ramkantha Makaju Shrestha, Vice Chancellor of Kathmandu University, handed down certificates to the participants.